पंचायत वेचणूक जाली. मंगळारा पंचायत निकाल. 12 तालुक्यांनी 13 मतमोजणी केंद्रां आसतली. पेडणे तालुक्यात 2 सेंटरां, सेंट जोसेफ हायस्कूल आणि ग्रामपंचायत हॉल तुवे. दिवचले झांटये मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉल. सत्तरी फॉरेस्ट ट्रेनिंग हॉल. बार्देस तालुक्यात पेडे म्हापशाचो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स. तिसवाडी एसएजी इंडोर हॉल. फोंड्या कुर्टीचो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स. धारबांदोड तालुक्यात सरकारी प्राथमिक शाळा तामसोड धारबांदोडा. सांग्यार सरकारी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सांगे. साश्टी दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट. मुरगांवां सरकारी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भुतिया भाट. केपें तालुक्यात बोरीमळचो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आणि काणकोणा मामलेदाराचो कॉन्फरन्स हॉल. On 13th of June, the counting process will commence from 8 o'clock, 8 a.m., 8 in the morning. For counting, we have selected 13 centers and 13 locations, I will say, but the counting halls will be 21. For supervising the counting in each of the hall, we have appointed additional observers. These 21 observers will supervise the conduct of counting process on 13th of June. And for that, we have arranged about 293 counting tables to count for all these wards. Counting will happen in phases. Returning officers have already made arrangements by sequencing. The panchayats will be taken up for counting. The counting arrangements are like 13 to 14 tables in a hall, and each counting table will have a counting supervisor and 3 counting assistants. And on each table, every candidate is supposed to provide its own counting agent. काउंटिंग असिस्टंटांक कसलेच इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट काउंटिंग स्टेशनात व्हरूंक मेळचे ना. In the counting hall, nobody except the RO or the observer and ARO and the counting supervisor are allowed to carry any electronic gadgets. They will not be allowed to carry any electronic gadget like phone, iPad, camera or a mobile. Okay? So they can be allowed only a pen or a sheet of paper. Paper will be provided, nothing else. The people are not supposed to collect the data and statistics there and make any records, otherwise that will not be allowed. So this is something which we are making it very clear. 11 पंचायतीच्या 16 वार्डांचो निकाल 2 जुलयाक दवरला. 16 वार्डांची वेचणूक उरल्या. 15 कोर्टात गेल्ले आणि एक उमेदवार सोपिल्लो वार्ड. 11 तारखेर जाल्ल्या वेचणुकांच्या निकालाचो त्या वार्डांचेर परिणाम जावचो न्ही म्हूण 11 पंचायतीच्या सगळ्या वार्डांचो निकाल एकठांय 2 जुलयाक दवरला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.